Sugar Herbal Solutions katwe faba kubuka mukujjanja bendwadde ezenjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde. Tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala. Tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu. Tulina eddagala lya kabootongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala. Tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke. Tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu. Ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ezenjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment. Tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga. Ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa. Tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo. Kubira aba Sugar Herbal Solutions katwe ku nooti 758484 Beba Sugar Herbal Solutions katwe. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa e Nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu eby'enjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwala musa abangi ng'amajinni, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 39888 oba nooti 783 9888 Soma Trade Union. Solidarity forever. Solidarity forever. Olaba kasuku obutasoma tamanyi na bye tuyimba. Anti ze siri wa myaka jamu. Tomanyi bye tuyimba kasuku wasagamba. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union members strong. Profession wali tukatewa akantu kamu. For the profession makes us strong. For the profession makes us strong. Yes. Tamale Mirundi njagala just dakika nga 3 oba 4 njagala kubuuza Sir Simon Muyanga Lutaaya. Nze nalaba ebintu bye bayogera. I really didn't see anything with it. But of course ba complain anti bayinza okwa bo balina kye balaba. We can't take that away. But we are going to defeat them. Yeah? We are going to defeat them. But could you see anything? Are you that brain to have seen anything? Why not? Sir Simon, nze sina kye nalaba kikyamu mu submission yamu. Naye bo bali bagamba balaba ekikyamu. Ekikyamu kyali bwe kiti. Professional temwali kikyamu. Ekyalimu ekikyamu nti Anita Among and Tayebwa mikwano gyange. They are my friends. So ndoza balabanga that was too much to have come from a friend. That's the only problem. That's nothing else. Go sing Anita okubeera mukwano gwange. Simanyi gwe ya milioni 5. Group y'abawemuzi sigirimu. So group y'abawemuzi yeri. Sigirimu eno group y'akasuku y'abawemuzi ne Tamale bazimba zime ne bagira bwebiti ne bigira bweze mbiti yaze musajja mukuli style. Kye bavudde bakufotola. Nefe ekitubeezezza wano tuli ku solidarity. Solida.
tuyina muyinzi nasoma trade union. Solidarity forever, solidarity forever. Olaba kasuku obutasoma tamanyi na bye tuyimba. Anti ze siri wa myaka jamu. Tomanyi bye tuyimba kasuku wasibagamba. Solidarity forever, solidarity forever. Solidarity forever for the union members strong. Profession wali tukatewa akantu kamu. For the profession makes us strong. For the profession makes us strong. Yes. Tamale Mirundi, njagala just dakika nga 3 obanya. Njagala kubuuza Sir Simon Muyanga Lutaaya. Nze nalaba ebintu bye bayogera. I really didn't see anything with it. But of course, complain and bayinza okwa bo bayina kye balaba. We can't take that away. But we are going to defeat them. Yeah? We are going to defeat them. But could you see anything? Are you that brainy to have seen anything? Why not? Sir Simon, nze sina kye nalaba kikyamu mu submission yamu. Naye bo bali bagamba balaba ekikyamu kyali bwe kiti. Professionally temwali kikyamu. Ekyalimu ekikyamu nti Anita Among and Tayebwa mikwano jange. They are my friends. So ndoza balabanga that was too much to have come from a friend. That's the only problem. That's nothing else. Gosinga Anita okubeera mukwano gwange. Simanyi gwe yawa $5,000,000. Gendo babuuza abo abaana bajja kugamba. Mukwano gwo. Nnyo. Because me that was the problem. Anita is my friend. And Anita I was too much. Anita is intelligent. The only person I have not interacted with is Tayebwa. Tayebwa is also intelligent. Because Tayebwa ayina ekizibu. Tayebwa abadde n'abaana kati president baakuba. Bo balowooza nti bwe bajja mu bifo ebyo they will silence everybody. Me I know nti nze bannwanyisizza ne balemwa. As I pointed out, nga nawe bw'oliwo ku programu yammwe. I've said, instead of Tayebwa and the speaker and deputy speaker in fighting people, because me, the person who drafts laws in parliament is my biological son, Mirundi. I know that if I don't, I was like a Muyanga, then I would fear to cause him to have, but he's a professional. What I'm advising... A professional will be fired. I'm also professional. You think I was fired because let them fire him. They can fire your son. Let him fire him. He's highly intelligent. In fact, he has a job in the House of Communists, House of Lords. He's doing, he goes there, he's an advisor there. Kakati nze nkubuulira mutabani wange tayina kintu na kimu kyentyamu. But we must, kati nze kyembagamba. Ate Mirundi go aleta obuzibu. Mirundi, you said both Anita Among and Namuganza are your friends. Ze musajja atumunkubisiza bwere. Bonna sina gwe manyi, bonna sina gwe ndyamu. Wakitegedde gwe bonna obamanyi wagamba bonna mikwa. Wagamba wasokera wa Namuganza n'omalire wa Anita Among. Kati wakimuddira nze. Nagende wa Namuganza mutugikwate ko tugikwatako. Namuganza reported to the president. Abantu beyafuna tabafunangako. I went to this prime minister's place Nabanja 3 days. Ngenda n'enkoma why natya okwogera nti baliozaamu ebirala. I used to drive and come back. Why? People support me. Kakati what I'm telling these two people is that somebody must have a past. Don't your past you. How are you relating their past to this? And kakati bo balowooza nkugambye nti Muhoozi Commission has investigated the government salary. Kakati president yateekako Muhoozi n'investinga. Anti nkubuulira kati bwe kye batamanyi baali balowooza tebagaana obyogerako tojja byogerako. I'm telling you, President Museveni suspended 50 contracts in Ministry of Education. Yatuula ne mukazi we ne bagamba bali ku self survival. When Museveni does not approach, does not fight corruption and nepotism, aba agudde. Kakati nze nkubuulira nti bano bawulira tremors. Bano abali mu parliament bawulira political tremors. Bo balowooza nti basobola okuzikola ki? Ebisa by'omukazi tebiyimirira. Ebisa by'omukazi, the speaker and the deputy speaker banoonya banyampi. Nti katukambe Namuganza munyampi. Tukwate nono omukazi Amongi naye anoonya munyampi. Nti abanyampi
those who take responsibility for what they have not done. Kakati nkubulira. Atukulembere tugende twetonde. Nzisikiriza. Me I don't apologize. Me to apologize to who? To the speaker. Me. The deputy speaker, yes. You can ring me. Yes. We have been. You and me should apologize to the speaker and deputy speaker. I don't go to parliament. If I want to meet Amongi, we shall go to her home. Where I usually meet her with a Magogo. Muko. So that means you can't apologize. Even Magogo gave me a Nkoko. Recently, Magogo gave me a Nkoko at the Fufa headquarters. So you want me to apologize alone? In Kutwari, Fufa headquarters. But now for you, you are going to apologize for what? That it shouldn't be apologize. It should be clarification. What went wrong? Clarification. In the media, we don't apologize. Not apology. Because an apology means you are creating more trouble for yourself. There is no sensible person who can apologize. That's why no. And there is no sensible person who can clarification. And they will sentence you on police. But Mzee Mirundi, nechizo chejagalo buza, and of course go owning Zeko newspaper. Nanyini Media House katinge yaba no Baba TV. How far does he go to protect abakozi be? Because if fena betubanga tulabe no, most of us including me, we find no fault okusinza clip je twalaba. Yeah, aba protecting ze kwenkana chi. If someone complains, you're going to have to suspend them just or something like that. Why these media houses that are owned by politicians are different from those that run like the Aga Khan media that are owned by professionals. You understand? You understand? Because those that have standards would have called for standard. Write to us, state the case, and we handle. These political entities, it's just a phone call. So you can suku my only friend, can that fool get off air, and then the fool is off air? I mean, it's as simple as that. So your case was just a phone call? It was as simple as that, get that fool off air. Simple. It is not that simply get those idiots out of air in 48 hours and it happened. It's not that alone. You see, the Baganda say, Abaganda bakugamba, nti akusinga kubya gokutte. Kakati what is happening? What is happening is that these TV stations and radio stations have failed in areas with the UCC. They are on mercy. In fact, I read it somewhere that these people, the UCC has failed to pick a whip because they want money. I don't know how much money do you pay to UCC to operate. So, once you are on the mercy of a person, he will do what? That's why they suspend. Omusajja ati akuba mukazi wa kuba baana akuba gwatambula naye. Why don't these idiots in UCC tackle me? I can go as far as the president. No, but they are not, they are not idiots. The problem with you rely on witchcraft. I rely on price. No, I challenge them. What about the alternative? A commodity of a person, a commodity of a price of a commodity remains high as long as they are not suitable competitive substitutes. Why do we rely on these intimidatable institutions? Lwakiti twetandikirawo ekyaffe ne tukonfronting akakozi kana k'empali. Empali means small size. Nakona kayina nagisi mu mpali. Ne tuba confronting and tugenda mu court so that the court pronounces itself. Where does the power and the responsibilities of UCC come and end? Me am ready to take them up. I've started a radio station. We don't have for me when I guy of gone. I cannot. I'm a pig. I have no reverse here. Yeah? I'm a pig without a reverse. What am I doing with a pig? Embizi bwojikwata bwoti ekaba bukabinga yeyongerayo. Embizi tekyukate wita amayuga tegagikiriza. I will never work in the government again. Maybe another government. Naye kati kyenjagala okubuuza wano Mzee Mirundi. Kati ku baboddayo. Ate nze am I affected?
nze ninda ono gwe bakanga ne kugundi gwe ndajeyo Jambia ninjikulula ku ttaka bakwata moderator not me because a woman njagala bagigale bakakubene nogisiako bakabola ko nempali zaako bakakubeka olebeyo awo tuveewaawo. So tusoose ne party eyo nga tuline tukyagenda mu maaso kyagenda mu maaso Muzeeyi Mirundi unless we journalists we force this, we have to do two things professionally. We must have an editors guild for newspapers, we must have the broadcasters association with the powerful people like a Babu, and we must have a media council to arbitrate. This UCC is completely useless. It does not affect us. Okay, media council weri. I tell you that in absence of Niju at media council weri. Niju is dead. I told you that the President Museveni said, in case I'm aggrieved by a journalist, and I don't want to use the money to hire a lawyer, where do I go? Museveni, we told him, let us put up a media council. A media council composed of lawyers, those the people who can handle prominent Ugandans, but this UCC is handpicked by all of the idiots that are there. Tell me a professional person, where were they working? You telling me the profile of UCC people. Give it me. Mbadde njagala aba UCC obaleke Muzeeyi Mirundi. So bookba, bookba. I can even raise money from upload to babu ntubuno. To ben nagisire bugwe mu nyuma. Sijja wono nange kannereka moko kagundi. Naye anti kati soko ndeko. Anti kati olaba UCC ndako kati ne Muzeeyi Mirundi. UCC je tuli mu crossfire nga kati si ye yayimiriza bali. Anti mwejita. Baita UCC yawandikiddeko bano. UCC yawandikidde bano. Kamba bulize. Tusoka tunuulire individuals. How do you complain? Because now the issue is me. Fe tubifunye nnyeno. How do you complain against omuntu atakuyisiza bulungi? A person cannot ring me. If you feel aggrieved, me, I don't belong to government. I don't have a government job. You don't control me. You go to court, even if you go to the president, I don't answer. How can the president control me? Maybe as a friend. Because I don't have a government job in the government. I'm not controlled by government. But it's the head of state. Yes. So, go to court. There are alternatives. But if Barieku succumbs to and bano omanyi mwe babakola. Do you know why I go away with many things? Omuntu ategeera nti bakuguze. Kubaka timu ya Namuganza. Ye timu yemu ekolagana nani ne speaker ne deputy speaker kakati bagenda ne bakuwa sente zaabwe n'obeefuulira nze siri ezo. One of my surviving instincts is that me am not about no. Lwakuba Muyanga Lutaaya avuddewo, there has been a school of thought ennaku zino ku Twitter okwo ne ku TV baba wa sente kiripo obadde butambula ngala aliso anti opposition ngate bagamba yali musajja wa opposition mbadde njagala kimubuulizaawo nga bagamba ali anti opposition je naku zina akumanyi opposition naye nze ate nze nkyuka nze Bobi Wine mukwano gwange naye gwe walirabeko nti nze nkyuka nze sikyuka. No, there have been clips going around. What have you seen? What have you seen to attract me there? Obuzibu abannayuganda buli bwe buti abantu bakosa bwongo obwabwe. You don't want to know what am I opposed to? The word is opposition means obutakanya with something. Who has asked me kyekisikanya nakyo? That's where we go wrong. Opposition means I am opposed to this. Ne mugulu eriyo Katonda ayagala okukola obulungi neberayo opposition wa stand ayagala okukola obubi. Ochegedde? Those are oppositions. Ne mu makaago waliwo ganti tulye ennyama buli baganti twagala bijanjalo. So what is anybody? Let me tell you, I love opposition 100%. And you're still a member of the opposition? Yes, what I'm trying to do is to make sure the opposition is cleaner. If the opposition attacks Museveni every day and he tolerates them, why don't they want us to talk negative about what is happening within the house? I am actually the strongest opposition person in Uganda. This one I'm telling you.
And the job I do every day is to clean the opposition, to make a NUP a clean party, to make a FDC a clean party, to make a DP a clean party, to make a GM a clean party, so that those who are in NRM can be attracted to our parties. But if we are intolerant, we are abusive, then we cannot make numbers. So anyone who says I've left opposition, anyone who says I've left is an idiot, is a complete fool. Anybody who says I left opposition, first of all, who recruited me there? To tell me that I've left. Bobi Wine mukodomi wanga mutundeyo. Bobi Wine nagana. Ono kiri mu nyuma. Kulaga nti mutabani omubbi tomukuba. Kiri mu nyuma. I am simply saying by abusing people every day. Olaba abava mu opposition. Kiri mu nyuma. Omanyi lwaki bangobye? Kati Bobi Wine yadduse. Abava mu opposition abangobye. Otegede abangobye bali mu opposition. Kiri mu nyuma. Otegede bwe bali mu opposition balinga bavume NRM. Naye time we yatuuka nti bave mu opposition bajje mu NRM. NRM welcome them. Nebe empoweringa, nebawa n'emirimu, nebawa n'ebifo. Oba okitegedde? Kyamongi ne deputy speaker bali beefuddisinga bali noono. Kati ono ababuuza ffe mutulekera ki? Kati bo baga nedda. Everybody knows. Tewali yabuuza St. Paul. St. Paul wrote a quote of the Bible. They should not hide. I always say, Nava mu DP. Judge me now. Never know Tivakala Kogera Java. Baba Labako. Tayewa yatambuze ebigere okuva ku FDC of Mumia transport. We know these people. We have recordings about them. We know what they say. Don't silence them. And that is the problem. Kati bamba mulondo katola bono kakati bategedde nti eriyo strategy ku Buganda. Ono mama kajanja sinindi adukidde wa kiri mu nyuma. Adu kiri nyuma. Ono kiri nyuma. No. Buli yamuga nti nkutunde. Gwe nkutunde. Mukodomi wange tagenda ngayo. Kati bategedde nti there is a grand plan for Buganda. Bali musiguru kiri mu adukidde wa kiri mu nyuma. Kiri mu nyuma yagwawo. Ye agira yali atabadde yali alumbye. Kiri mu nyuma yali alumbye kasanda mangu nnyo. Nga kasa atwagala amasiro wakateekawa. Sente za amasiro kali rudda. Kiri mu nyuma. Kiri mu nyuma yaleeta kakabusenga ne baba Baganda banone kabamana. Nja kufaafagana ne kiri mu nyuma. Kiri mu nyuma nja kufaafagana naye. Kati Muzei Mirundi. Kiri mu nyuma. Muzei Mirundi. You are not okay with an opposition politician going to meet the Katikiro of Uganda? Who is he? The Katikiro of Uganda must be traditional. Non-politician, non-political. And bade bagenze kulopa mbuga. Abana bawamba. Kuchi. Bo bagaye abana bawamba. Kuchi nga Buganda yayocha. Buganda riot sibali batane nyabo. Yali yetonzoyo sigamu kota kengelo tetutingania ku mukolo oyo. Bobi Wine bamuwa prutinga mu Buganda. Mama kajanja yadduse seninde. Where are you trust? That's why Baganda cannot produce a leader. Where did we get the matters? In many cases, the Baganda matters were not Baganda. Very few. Cannot Rwanga Muziba. Baganda cannot fight a battle. Opportunists. That when you are first, whatever yonga tayebwa gundi. Nekati bagenda wa kiri mu nyuma. Kiri mu nyuma. Yebwa kwate kiri mu nyuma. Bagenze wa kiri mu nyuma. Mama kajanja alaze wa kiri mu nyuma. Mama kajanja you failed. Mukase ninde yagwa. Sininde yamukuba. Yaganti banango omukyala sikyamulaba. Mulengera bulengezi nga ayiwayo. Asita mulengera asita myenga ayiwayo. Abaganda tebagala mukazi nampulira bbiri ali eno neno. Seninde yakuba mukazi we. Museveni namuwa omulimu. Kati adduka kuba oliwe grand plan. Mbuye kiri mu nyuma. Tuli bagandana. Kabaka mugandana. Katikiro kiri mu nyuma. Jamuze ebiru jakutuwonzike. Jakutugalewo sho dachika datuvuzaye dachika ntini nnyo tubereka tugalawo wano. Tugenda kuwunzika ne story eziri eno mu entertainment eno. Ekisooka wagenda kushoya Spice Diana. Gwe yakunyumira. Ate abantu bagambye mutayina bye yayimba. Ate kuki? Why bali bagala ayimbe ki? Omanyi nti abasajja kano kakola kano n'abalagako. Kano nakola kati. Kabala kange kagira kati. Nikayimba anko. Wachiri atakutte yalabeko. Aganalya n'agataliye gonna kunte kuba kugambye enyoma bwebera ku mudala. Bajiteka ketundu bali. Era kamba bulire. One of the reasons why Museveni has overstayed in power and is staying longer are those girls.
When you say country with those music galas, it contains the younger of the population. Kakati oyo Spice Diana. Ate mugenda kulaba Lema. Ate wali ekiravu yecha Nwagi. Kiravu na kiwulyanga ku Radio 1. Waliwo mwale yakireeta. Kakati Kamiliyoni naye n'aleeta. It means that the end, up to the end of the year, the public mind is settled. Simafumira, they can't laugh and do what. So this is one of the ways. But judging whether Spicy Diana yayimba bulungi nnyo, who are you to judge? Kati mumulinde ekinaddako bwe kinaamusala. Because if the population tebamatira tebajja kudda. Ne tuli bagandana. Ne kabaka mugandana Katikkiro kiri mu nnyuma. Now tulina story ndala ebaddeyo wiiki eno. Musajja wo Lwasa wiiki ewedde yaleeta ekimyula. Simanyi oba wakiraba. Yaleeta ekimyula n'atugamba kiva Kenya. Era n'apropose nga wuuyo empeta ku ngalo. Ante kankubuulire biri ebyaffe oba Kenya oba kyawa byonna byebimu. Kubanga bagenda ne babagamba mujje mulaba abebonize nga bakaveeranda ne bajjeeyo ki. Mwalige nti mpozi nga bayeyiza oluyimba olupya. Kakati oba kijje Kenya oba kya steering kono. Ekyo kyeyaleese okuva Kenya kya steering kono oba bakivuganga bulijjo. Omanya ebintu Katonda bye yakola ne bwofuna omukyayina oba omuzungu. Steering ebeera wamu ovuganga bulijjo n'akalabirwamu otunula emabega. Lwasa kyeyaleese okuva Kenya. Bawalampa kiwalampe. Bachikola batya. The issue is not to be from Kenya. Ono Bishop Kiganda yamujjamba Zimbabwe. Yes, azaala atya. Yajja n'abanamuzaalisa ekintu Katonda kye yakola. Oba mukyayino oba muzungu mukina kugamba ti ate wano muba mwenkana. Okuva n'okutuuka wano. Buli omu yenkana mwetunuulira. God is a good mathematician. Nabana abasiyazi. If you are not interested in Busias, wali wabaganda baganda kinyana mpindi naye era go bwate waze kusiyaga toyinza kusiraidinga n'ogwendo olemera kulayini mutakatava kulayini tava ku main naye kati omukazi kye yakoze ati oluvanyuma lw'okuproposinga omukazi yavuddeyo n'agamba nze Lwasa yanneesibako bwesibe simwagala wadde omujjamu simujjangamu n'okutunula obutunuzi nti akaakannyawo wenfuse talabangawo nti baali mu mbadi beegaana abakazi beegaana. But what is important nti Lwasa okugaa nti yabajja Kenya oba ki tekiriiyo. The problem of Lwasa I told you ti Lwasa ayina omuzimu gwa kaseegu omusambwa gwa kaseegu guwe mula tegumatira okujjako nga zene ngukolera ebyagwo. Lwasa lwasobola okuwasa. Lwasa ayina okujja wange ne mukolera omuzimu omusambwa gwa kaseegu ogwo ne ngumujja ku mutwe n'atereera. Era oyinza okutula mu famire ye nga mweguli nga ne kitaawe bwe yali bw'atyo n'abaana be bajja okubeera. Kati ayina okujja ewange nze omusambwa gwa kaseegu ngumukwateko ngumuggyeko. Finally nga tuwunzika okuva wano. Ayinza okuba nga ayina akasiriŋŋanyi. Omwana omuto bw'oba omunyiga ekyogero waliwo abazaalibwa n'obusiriŋŋanyi okanyiga n'okajjamu. Omuggula akasiriŋŋanyi kasobola omulemeramu. Abaana bazaalibwa n'obusiriŋŋanyi abaana abalenzi. Naye ko omwana omulenzi omuyita bannyaffe basattira naffe. Omwana omulenzi omuyita wakuzannya ne mu nsawo okwatamu. Do you know that there are many kids abayina empty pockets? Pockets zitya zennyini ozitegedde. Ng'ebisawo bikalu. Waliwo abaana abazaalibwa ng'ebisawo bikalu. Waliwo abaana abazaalibwa ng'ebigere biri bwe biti. Kakati mmwe mugamba mbuyo wa bitege. Omukazi ow'ebitege abaganda gwe baagala yakuŋŋanyiza bbaawe. Naye kakati n'omwana omulenzi ayina ebitege bwe biti. Muddayo ne bamwambaza ebigatto n'atereera. Babimenya. Omwana ajja kukyawa mu bukulu nga tasobola kwambala gatto. So omwana bw'aba akula has many things, abnormalities. So when you are a parent, especially a woman, omwana we yina n'okupima bw'afuka ku makya omwana omulenzi n'olaba bw'atiiriisa afuka atya. Amalayo oba akomaawo. Yes.
you have to look after these our boys. Okay, finally mbali n'abantu babiri naye oli okulala oyinza okuba tomumanyi bano ba Asia ne Charles. Waliwo bambi ekyo ekiwala ekyafudde naye olabika okuba tokimanyi. Ekya TikTok. Ekya TikTok. TikTok. Soko ve mu musana. Naye gyo kwoli ku TikTok okwo. Nze mbibeera mu kola ki TikTok. Nze nkugulira wa account nga olwe tusikala tukolayo ka TikTok. Anti TikTok ate kimfaananira bubi. Kiina kye kifaanana kye kimpulika mu Luganda. TikTok. Nze ndowooza kyabasiyazi. Gwayagadde okwongerako nze nawe ngamba oli ku TikTok kimpulirira bubi. Ndowooza kyabasiyazi. Anyway, omukyalo oli gwe twayogerako bamusibye emyaka 3 bano abakuba omuwala. Yeah, it is true. That's your achievement. Yeah? It is your achievement. The media must celebrate. The media must fight something up to the conclusion. But in Uganda, what you see, the Baba was sent. But for you, the moment you fight something up to the conclusion, nti mwiche chibalema abamuli ba Uganda, mwawa akabukedde kawandika omulenzi eyatanga abaana abawala. Nekasirika kuba kali kagala sente. Lukwago yavaayo. Lukwago nagamba neyefula alwanidde omwana ayina kidini emu kasaba amuwa sente nakolaki. So temumalaako, but for me I finish nwanidde emyaka 10 until now, and I have the course of resistance to fight for another 10 years. Nze ne bwenkeera ku makyenkya neŋŋenda mu gundi eya balyeku ne baŋŋamba nti toyogera ntambula butambuzi n'enkomawo. No. Yes, but I cannot apologize to UCC. Nkugambye UCC sijibala. I don't recognize UCC because it cannot monitor, it cannot supervise professionals. To supervise professionals, you must be professional people, retired journalists, retired editors. But when you look around, even the Law Society, nabaganti akakasajja nange kali kanesimbyemu. Neka sakabuza omulamuzi, what's your source of wealth? Yakasiba. Law Society yayogera kino kidokita ekigwagwa mu kifo ky'okudya n'ekigamba we want facilitation in government hospitals. Kimugamba komawo n'ebizibu byo. That's an idiot. Kakati njagala obba challenge. They have been praising teachers, special teachers, the best teachers in town being awarded. I want to know, time has come now. A person has vomited. Let us evaluate the effectiveness of the teeth. Abasajja abo bukedde bebadde wandiika ne New Vision as the best teachers in town basomesaawa ne products ze bavuddemu nazo ziriwa. Mutubuulize waliwo omukazi ayina feesi eringa olubengo, ababi bonna ne babatuleetera ne baleeta agasajja kiryo nekikitulabwekiti omugezi alabika. These days you can look at somebody's face and you know he's intelligent. Some of these people, because if I'm intelligent to the level of publishing questions in a newspaper, why don't I write a textbook? Romania, facility where Romania litasomye. Neya kwatanga ba professor abakazi ne bamwandikira ebitabo. Ate n'abatta. I strongly doubt whether those people who are celebrated teachers by Buked and New Vision are really teachers. Because why don't you sit down and produce a textbook and send it to government? Kakati bwe baba tebatulaga nga Buked tetulaga gye basomera batuyambe get help us. Remove your ugly faces from the newspapers. We are forced to read you. We are forced to see your ugly faces. We are forced to see some of your heads are shaped like a sejembe, a big mango. If you are educated and intelligent, do you know how many books I've written? Many. And do you know that they are bought? You cannot buy them. So if I was an intelligent teacher, I would take advantage of this publicity and then write a textbook. Naibano, the best teachers according to Expo, Education Expo. Mufuka New Vision. Are you a professor? How can you organize this? In fact, what the president should do, as the way he is reforming the Ministry of Education,
adverts, education adverts should be suspended. Obusajja buno ono abukozesa okuvuma mukozi buyimiridde ku ezo ssente babijjemu. They are completely useless. Why? Omanyi bagenda mu CBS ne bakola akazannyo nga bakoogera mu Lungereza kwegamba kali era baakajjako kasodde baakajjako. Why? Nti okategeera walina okuba nga omanyi ki oluzungu. And the radio was for non-Luzungu people. Radio ya Luganda. If it was for Capital FM, kali koze. Naye kano, kakati audio ebirango by'oluzungu n'obiteeka mu bucket. Are you saying that every person who buys is able to educate his son? Era twebaza nnyo abaabukedde kwegamba amasomero ge gabitwala. Why don't you write textbooks? Singa president atuyamba obusajja buno n'abujjako ebirango bino obusajja buno busebbo ne buddayo ne bwalula abalongo obusajja obwo obwa monitor tebukyatunda. They don't sell. Tebakyatunda mawulire. They are lazy. They are depending on good. People are forced to buy your newspapers. Me, I cannot accept ebirango bya education because I don't know. How can I tie kakati ate n'olaba bukedde n'akuba mbooko kye yakusingidde n'abaabwino abaana ne baliva kubigeza ne batunulira embooko. Where are we going? N'olaba ate minisita kate alwanyisa ani ani Waneki bamwitanga bati ono ow'Ejjinja yaliwa bano abajja okuzina ebyobwereere bamuyita batya bano abajja okuva Ejjinja abajja okuzina ebyobwereere babayita batya nyegenyege naye lwaki buli kintu yonna kyemuleeta kiba kyabuwemu? Waki kati nyegenyege kifa naye lwaki mwemulira mu lulimi lwaffe mu Lusoga kitegeeza ki? Kyali Busoga lwaki tebakiteeka mu Lusoga? Naye ono kiri mu nnyuma kiri mu nnyuma tafa ku Luganda kiri mu nnyuma yaggwamu ngenda bila kiri mu nnyuma muwanike waggulu. Bwetyo bwe tubadde ne Muzeeyi Mirundi olunaku olwaleero. However goine ebikonge byo oyina bajjajjaabo naye ebitu I don't let me tell you unless if Museveni did not go to the bush batugamba mu political science the dictatorships emerge where those who not decide to be silenced. Why don't you contribute money and get an international lawyer and go to UCC and challenge UCC powers? Where can UCC control me? UCC, under which conditions that UCC gives an institution a license? 2, can't we abandon these institutions that are vulnerable to UCC? Lwaki ffe tetugana okugendayo? Kati wano Muzeeyi UCC bweddamu wano media owners be bavuddeko anti temugendayo mu boycotting ndagano okwenako ne business siriwo very popular baliye kubwa kitandika nga nakyo nvaako. So it is we people ffe tulina okusalawo who are friendly institutions because if baliye ku new nti Muwanga bw'omususpendinga tajja kudda ne babamuli amala tebajja kudda tetwali kikoze. Naye you cannot see, I'm telling you, if the speaker is blackmailing and the deputy speaker, their days are numbered. These are going to be the shortest serving speakers. 1, Museveni is coming back. We can have an election. If we have an election today, will they come back? And they cannot prolong their stay. So tebaina wo. When you say a person who is about to vomit, asoka ne yekwata ku mwana akola ki, but he vomits. Omwana omuwala bwafuna olubuto asoka ne yekweka nakola ki, baneiba ne babulya maama we, omukazi n'ayomba era owange yalufuna, but eventually I'm telling you the movement that is happening following the Muhoozi's independent committee which has investigated the government and put bare all of these people tebakyalina ekyagikolera babadde bahidinga mu Gig has been swept aside. Oyasigadde kati oyo Betkamya Gig bwaba mulamuze kati asala zambuza asala yambizi yalidde malagala. The serious issues are already been put to the president. So creating a banyampi cannot work. They must, but a person struggles
Even when you see a person hanging himself or herself, atayagala okukola ki? A person human in nature yatukola. Tirolebwe ebejja ujikwata naye ngeri powerful than you. Nti gundi Emmanuel Pinto yayagala okukwata emotoka ng'esimbudde mu kifo ky'okudduka ne munyigira ku kisenge. This is what the speaker and deputy speaker doing. And others, you cannot swim towards the storm. This is a political storm they cannot manage. But for me, what I'm telling them is simple. You had a past. Mwaina past mwaliko muki. Highlight that past and defend your discarded decision of joining NRM. But silencing people will not happen because you are not going to kill everybody. Why don't people, Museveni, helped in the removal of Rure? But when Museveni went to the bush, he started with Rure's faction and made NRM. And if Rure did not die, would have been the president. How did Museveni explain Rure to come together? The situation. That situation, but it is unfortunate that the speaker and the deputy speaker came from FDC. That's why they want to silence everybody. No, you're not silencing. They are doing a disservice. Museveni is a man who can look aside and you do whatever you want. Now, the courts of law, they wanted to change their image. Namuganza, court cannot stop a process of parliament because these are the pillars of the state. But the court can hear unfairness, a right, a human right under the constitution. What will happen? That's why they did it thoroughly well, a process, and to ensure to everybody to create Museveni in a situation if he comes back. But what if Museveni creates a contradiction? Look what the first speaker. The first speaker was Chigongo. Where did Chigongo go? Went back to being vice chairman of the electoral commission. Then we had Betty Okwi and James who, the man who died. There was a man. His son is in parliament. Museveni yabafuula ba ministers. We have a recent president. Second became vice president. A demotion. A speaker cannot become a vice president because you are head of one of the pillars. Look what Kadaga relegated to a minister. A president has been said. I will not be surprised if Museveni makes a reshuffle and the speaker or deputy speaker become ministers and indispensation is introduced. Don't. Even ministers would be in arms. Why? Because if you allow ministers to be kicked out like anybody else, are you fighting for stability? Are you fighting for respect? What are you fighting for? But in Uganda, obuzibwe nti gwe bakujja kugundi buno buferi yazinga bwa Mirundi kama muganda okwogera kubanga bwo tebuyina abumanyi naye kuyidi aduha abasajja bakafiri bwe bakweka ebisolo ne bakweka ente ne bakweka ebyokusala abasiramu basala embizi gwolowooza nti lwaki TV ne radio bagiteekako akakyusa ne Ssenyonga yali akiyina mene TV owners babiyina ne radio owners nti programu eyono bwe mala kwata omuliro gimujjeeko omuteekeze bali ndandala ntambula na babange. That's why I learned oluwombo lwe luwemu enkoko oba kyotaddemu enkoko eyokusowani n'oluwombo lwa mukeno olyako ki nkoko ya sowani. Yes, so a media institution is oluwombo. My content is my content. How come nti omuntu obeera ku TV nga n'abalala boogera abantu nga bali kuggwe lwaki kati bali kuggwe lwaki gwe ebyo bibakwata? It means the content. Omusajja omusiru agamba kanzita omukazi kasemba w'omukazi kanzita omusajja girlfriend we boyfriend amwagala ajja kufumbirwa nsi. Is it a must? No. Bwasalawo okufuuka omusista what do you do? Kakati we must find nti Abanyarwanda finally Abanyarwanda bwe baali bajja mu Buganda empologoma zaali zibamalidde okuneekongolera nga empologoma ejja neetwala Omunyarwanda kiramutwaye mwesende kiramutwaye. Instead of standing up to chase away the lion, the Banyarwanda would say extend kiramutwaye. It has taken him. We should stand up as professionals and defend. That's me. When it comes to journalism, I defend even my former adversaries because I know
the Baganda have a proverb, akaga kakuba mujja bwokalaba okakweka, because once you say man in the habit of battering women, nawe obugole bujja kugwawo bakube. We must protect journalism, and by that we must revive our professional body, and we must not allow. We must get a lawyer, a Mzungu lawyer. I'm going to get a Mzungu lawyer and challenge UCC. Even UCC members should have qualifications in media. Yes, why should you have an engineer? An engineer, this is the engineer go to you to Umemi. This woman is an engineer. Tomoita Kaumani. Anyway. Is she fat? Okay. Tweyanzege. Tetujja kusukawo wano olunaku olwaleero. Ebintu Muzeeyi Mirundi byayogedde ku UCC. Sibiinaako mitwe n'amagulu sikkaanya nabyo. So ekyo jagadde kiyite wano. He may have valid points he's raising, but like he has said, he's going to get a lawyer and tackle those issues in the best way possible. Until next time, mubeere bulungi, mweraba.